Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. We start on a thank you note this week. Maze, from the bottom of our hearts, thank you Kenyans for paying attention to the most joke-worthy content. Manzi, can you believe that one of the biggest stories of this week was a video of the second most powerful man in this country adding salt to meat? Salt play. Mazi, that's the Deputy President of Kenya, William Ruto, and the famous chef Salt Bay. Isn't it funny how this made news? Na sio mara ya kwanza DP ameonekana mahali akiongeza chumvi. You remember when Jubilee came to power, akasema ni kama President Kibaki alivunja dirisha za State House. The only complaint we found in the media is that when Kibaki was clearing, he had been accused that there was a broken window somewhere. And so the fellow signing the clearance forms had refused to clear him. And it was said that he complained that he found the window broken. He didn't break it himself. But when we came here, we found that that story about the broken window is not true. All the windows were all right. I can give examples of that all day, all backed up with video evidence. The famous stadiums. Mnataka kusema hamkuona hapo DP iliongeza chumvi kidogo? In 3 months' time, the stadium in Moyale will be complete. In 6 months' time, the stadium in Kamarin in West Pokot, which is historic, will be complete. So instead of 5 stadiums, we actually went for 9, just to make it good and to make it better. Instead of 5, we went for 9 just to make it up on the chumvi iko, for those who missed it. Tuendelee. Now, there is enough videos of the Deputy President akiongeza chumvi. In fact, one of the most famous must be his narration of the alleged kung fu incident at Honorable Weta's house. Hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. Si unanyamaza unasema bora watu wengi hawajaniona wacha ninyamaze. Considering the relationship between NASA and Jubilee coalition at the time, hizo remarks za DP kwa hiyo story ya Weta are the literal definition ya kuongeza chumvi kwa beef. We have a classic show lined up for you. Our guest for this episode happens to be one of your favorite Kenyan actors, mase. He goes by the name Dennis Mugo, lakini wengine wanamjua na character alikuwa anapiga pale Tahidi High, arguably the most famous high school bully on TV. OJ is in the house. We'll be talking to him in a bit, but first, there's a picture, this picture that of a group of people said to have been taken in Ghana. It's reported that this was a mob justice event. So the story is that after beating up the thief, the mob noticed that he was getting weak. So they allegedly decided to get him an energy drink. Talk of the literal definition of negative energy. Now, I had so many questions in my mind the moment I saw this. Now, one, what if the thief was allergic to energy drinks? Number 2, hata kama ni hospitality, was he involved in the procurement process? Wasee ngojeni kidogo, ngojeni wasee. Ngojeni kwanza. Huyu jamaa ni kama anaisha nguvu. Wewe baba, ngoja kidogo, kabla uingie kichapo round 2 utakunywa nini? Maze alafu waendee kwa duka. Na mnajua vile watu wa duka wanakuanga watiaji. Saa zingine. Na sina energy drink. Muulize kama atakunywa kahawa. Hataki? Basi atakula glucose. And come to think of it, if this happened in Kenya, ni geto gani hiyo mtu atapata energy drink ya emergency response hivo? Well, I have been unable to comprehend the level ya madharau iko kwa hiyo gesture. It's such a sad thing to see ordinary people behaving like politicians. You give something to someone and it looks like you're helping them, but you know very well that the agenda is to hurt them even more. Now tell me how different this is from vile politicians ukuja wanachotea wasisi mbili kwa campaign alafu wanawakamua for 5 years. Haters have claimed that this could have been a marketing ploy by the energy drink company to show people that their product is full of vitamins. Alafu aka trend kashike. Wezi waanze kukua entitled. Majamaa mazee amwezi ni chapa mbele ya hardware man. Amwezi ni chapa mbele ya hardware. Tafuteni hata ka mini market ndio nikilemewa mnishikie ka boost. Na drink ya maana. If you ask me, the best idea
to market an energy drink ni kutafuta atuoli at a public event. Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Sisi hatuna uwezo. We are the majority. We are the people. We are there. Tusitishwe. In other news, Koffi Olomide, the famous Koffi Olomide, was in Tanzania this week to follow up on a collab with Diamond, and again his feet were trending. Watu wanasema alikuwa amevaa ile gunia ya kisiagi. Now coming back home, I don't know about that. Coming back home, there are talks that the government intends to introduce an unemployment tax to cushion unemployed Kenyans. This proposal has angered a section of Kenyans, but critics don't understand what the anger is all about. This is how it has always been. The government just wants to make it official. My interpretation of this ni ati, moving forward, vitu kama kupea mtoto pocket money itakuwa inakatwa direct kwa mshahara. This is going by the notion, of course, that children form the majority of the unemployed people. On the real though, a section of Kenyans feel that the idea is ill-informed. As in, instead of the government focusing on creating more employment opportunities, it's like they have decided to convert unemployment into employment. Which begs the question, why be employed when you can make money by not being employed? That is being unemployed. Now, I'm still researching on how this concept of unemployment checks works in developed countries like the US, if it's related to what they are proposing in Kenya and how it will be implemented. Watakuwa nakata hiyo pesa kwa tax vile inasemekana, ama mtu akona job anachagua mtu hana job alafu kila mwezi unamchotea directly. Buda manzi, mshahara kwa ninaingia wen? Unajua sijalipa keja miezi 2. Wewe unaona kama hii arrangement inawaka kama niongee tu na KRA wakiwa wananichomolea yangu huko kwa payslip yako? Ama mtu hawezi katwa withholding mara 2. Now, mtu anaweza kukubuli za macho legally. That said, bullying makes part of our conversation, of the conversation on our topic on this episode, bullying in school. This episode is technically a trip down memory lane. What happened to the people you went to school with? What is different on ground compared to what you learned in school as far as making it in life is concerned? How did the school experience influence the person you became later in life? Dennis Mugo, aka OJ, is on the other end of this short commercial break. So see you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori Shonzito. Kama kawaida vile miwambia, our guest for this episode is the real OJ. Dennis Mugo manze ako kwa show leo kabisa. Embu Town is very well represented on this station tonight. Kamili kaka. Mambo Vipi? Poa sana. True. Karibu sana. Thanks for having me, of course, bana. Asante. Nilikuwa na shanga utaniita lini bwana? Sikia siasa. Ai, ati saju niko Embu, unaniita sijui after our guests wameisha. Kwenda huko. Magesi sasa ndio wameanza. I guess ndio time poa ya kukam juu. Coincidentally tukikucall tulikuwa tumeguess automatically uko Embu kwa sababu kipindi OJ Flix inafanywa Embu exclusive. We shoot it from Embu. Yes. Hotel inaitwa Isaac Walton. Yes. Hapo ndo si ufanya OJ Flix. Embu to the world. Embu to the world. You are preaching from the mountain. See hata hii studio yako tunaweza ipeleka Embu na tushutu. Inafai. Na bado kipindi itaonekana? Itaonekana. Na hakuna kitu linibamba kama the last time nilikuwa Embu nikapata Talent Academy ni functional. Yeah. Umeanza kuchomoa wase wengine? So far Talent Academy tumetoa vijana 4 and bado tunawapush kwa wase. Okay. But it's talent that we believe in. Na ni kazi tunafanya na inatusaidia hata kindani. That's good vibes. That is good vibes. Good vibes. Sasa show ya leo tumekuleta na topic yenye na feel ni perfect. Perfect in the sense juzi wase wana trend na mambo ya bullying. Bullying in high school ni nini. And then tukaanza kufikiria na squad yangu. Maze. Wale wase walikuwa shule, kuna wase mlikuwa mna feel ndio wata make. Alafu vitu zikakuwa different. Wala wase hawakuwa mnafikiria wata make, vitu zikakuwa, yani mambo on ground ni different sana. But then again, I believe ni poa tukianzia kwa character ulikuwa na play kwa Tahidi High ilikuwa ni aje? Wewe ni bully, wewe ndio kusema. Ilikuwa na relationship na vile high school days zako zilikuwa? OJ, wacha kwanza nianze na character OJ kwanza ilikuwa boy ametoka ghetto. Sasa amepatiwa scholarship kwa shule ya Uba.
ya ubabi. So kulikuwa na ile element ya kufitini. Kwanza ile culture shock huyu jamaa ametoka ghetto alafu amekaa kwa chuo, kuna watoto wa ambassador nini. So yeye kufitini alikuwa ngana try sana juu hizi hata ongea lugha yao say. So yake ilikuwa ni vitendo, so akakuwa bad boy. Kuwa bad boy same thing kuwa bully. Ndio uweze kupulio kitu ikae too real ama that convincing. Inaweza kuwa na element of truth. Unaweza kuona umeihandamono ukiwa shule. Kufua shati si kuhandamono. Hiyo si ilikuwa right of passage. Bro. Ama kwani nimekosea? Kufua shati that is forced labor. Yeah. That is forced labor. Sasa tulikuwa na boya mkate though. Wewe mwenyewe umeihandwa. Nishaihandwa. Acha nikuchapie story. Kuna jamaa alikuwa aitwa Dexter Gikas. Dexter unajikumbuka. Dexter Gikas. Sasa mimi nimeenda Nakuru High. Sawa, Nakuru High masura ziko huko ni personal. Yaani jamaa akikuangalia form 4 wako na mandevu, wako na watoi. Wasa wa bigi. Yes. Mimi niko na Dexter Gikas pekee ndo naona nikaa tuna relate na yeye ndo ule form 4 ni team yellow skin, brown skin hivi ni nini. Mimi nikaona huyu jamaa ndio ataniprotect. Buda kikulacho kinguo ni mwako. Huyu jamaa walikuwa wanasoma kitabu inaitwa Shamba la Wanyama, unaijua? Nilisikia sana hiyo. Shamba la Wanyama. Page 16 kulikuwa ngana ngoma. Yenye wanyama ilikuwa ka anthem ya hao wanyama. Sawa? Yes. Ilikuwa inaenda ndugu zangu wanyama mlio karibu hapa karibuni. Something like that. Mpaka mko na tune. Mpaka kulikuwa na tune. Dexter Gikas juu anataka kupita mtihani yake ya form 4. Ananiita. Ananiambia simame hapa. Nimwimbie ngoma mpaka alale. Ndio huyo ndugu zangu wanyama. Usiku. Na ametoka ku extend classes, so amekuja kitu kaa 2. Form 1 walishalala sijui saa 3. Naimba. Mpaka unajua ile Adante, ile ngoma sasa inaanza kupelekwa chini. Sasa unashukisha ndio sasa usisumbue. So unasikia kijamaa kimeanza kulala. Ulikuwa unajuaje ashalala? Ulikuwa unakicheki unasikia kijamaa kishaanza kudozi. Sasa kishalala. Unafunga kitabu. Shida ilikuwa kufungua hiyo mlango yake. Sasa unajua anaishi kwa cubes form 4. Yes. Mazee unafungua hiyo mlango yako. Jamaa kinaamka, rudi hapa. Unaanza tena from tops bana. So bullying nimepitia. My meet after hiyo shule. Tuna time tulipata hata. Sasa sisi ni mabeste. We had coffee nini. Sasa hizi tuna chill. Tuko tu sawa. Na sasa hiyo ndio inauliza msiujiuliza. Kuna jamaa fulani iliampa alitoa list ya mtandao. Akicall out wase walimhanda shule. As in, should people take it personally ama accept to ni system ya life vile yuko? Of course not in support. Kuna wengine ni fun, but kuna wengine wase upeleka extreme. Don't support that in any way. But yeah, fun is fun. Boys will be boys, girls will be girls. But wase wanafaa kuitake personal? No. Daktari. Watu wakiendelea kubeba vitu zinawa hurt kwa roho yao for ages and ages, utai grow lini? When will you learn to let go of pain? Ama unajua, get it out of your system. Find a way to get it out of your system. This is what I would say. Kwa sababu as much as we can ban it, na si ati it's allowed. No, it's not allowed in any school, but iko sawa. Probably someone went through bullying in school. Alafu unapata hiki kitu imekuwa affect mpaka you're 40 something bado unakumbuka kitu ile happen. Unajua, if you can find a way to let that baggage go, if it's too if it cut you too deep, there's therapy you can, but usibebe kwa roho yako because life has to move on. Ulikuwa mna define nini as utiaji, mblainer, pretender. Nito mpaka pretender. Yani ni jamaa seme anajifanya kitu it's not him or her. Unajua, mimi nilikuwa mix school, so nasema him or her. Mlisoma na madem? Ulikuwa na my yanks. So amjui experience ya funky ati yeye mnaenda kuona madem kama tourist attraction. Sasa unajua sasa nikisomea Nakuru High, madem walikuwa wanaambiwa wanyoe. Sasa ungekuja chuo ya maboy. Ungeona tu, yani ukiangalia vichwa unajua hao wote. Hao ni vijana. Mpaka uangalie chini ndio jeki kuna maskat. So tukienda funky, tulikuanga sana tunaenda kuangalia nywele za madem. Madem wako na sasa macho zingine kama Moiforces girls
Maka amekufungia hapa hivi mazo unapambika. Na sasa ni sio ndio ilikuwa outing yetu. Sing of your boys tulikuangana noma fulani. I think sijui ilisaidia wasee aje kugrow, but I think hii culture ndio ufanya wasee wa kuwa mafisi in life. Ya ati ukienda funky ukirudi bila kuongelesha dem ama bila kurudi na tai. Amko mna collecting matai. Unakatia demo wa Moi Forces, unakatia demo wa Bahati Girls nini, unarudi umeshikilia tai kaa 6 hivi. Wewe ndo kusema wewe ukirudi na matai. I think nakumbuka, but mimi I think nimeikauka. Wewe unajua wewe kukatia sio mchezo bro. Kukatia si mchezo. Mimi nisaidie tuna tai yako. There is no romance involved. As in wewe tu nisaidie tuna tai. Wewe nisaidie tuna tai. Sitaki kuchoma. Nakubaya lollipop. Mimi feel unajua sasa watu conversation ya system. Like soma ukwe daktari. I think in school mimi ukiniuliza kuna people learn more from the experiences than the lessons in class. Because wasi usema watu enda shule ndio usome ulearn vile unafaa kuishi na watu. Una get? Do you agree? I totally agree. I'll give you an example. Saizi my son ako home na unajua kusoma that's not an issue. Like there's a tutor, kuna tutor anakuja every day. Anampatia assignment, you know. In terms of books is not really the issue. But sasa ile kitu naogopa ni in this one year his social life. Unajua like he's stuck in the house atoki birthdays ni once kutoka hapo mna sanitize hao mzima ni nini, so the social element of being kwa system, the experiences that you get from interacting with different people, different personalities, different characters. Hiyo ndio ukitoka nao sasa into the real world. Ndio maana unasikianga kuna watu aina mbili book smarts and street smarts. Sasa utapata msee yako street smart akitoka huku nje kumanuva na kudeal na wasee kuunda do inakuanga hivi. Hata kama jamaa kusomea seme accounts ama kitu kaa hiyo. Lakini vile ana manuva tu hivi ni nini, maybe he was the poorest at accounts. But utapata vile yeye ana connect na msee, that experience alianza nao kutoka kitambo. Si vitabu, hakuna kitabu ya accounts ishai kwambia how to deal with whatever a client or someone. Then hata umesema point poa sana which niko nafikiria nikuulize as a young parent, basi ukiangalia boys wako wakigrow, do you judge him based on how you grew up in this sense? Like mtoi wako akikuja kuambia amepigwa na mtoi mwingine, right? Wewe kama baba yake unafaa kwenda kuvaa huo mtoi mwingine kuambia mtoi wako adeal na hii case kama mwanaume ndio akue ndio grow akiwa ndume. Now you're solifiti because at the end of the day mimi naangalianga vile I was raised and what that resulted to where I am right now. So in terms of making decisions zake, I would like him to be able to actually make his own decisions. Kama kuna vita ajue vile ataihandle. Heri aniambie mimi nimwambie we deal now 1 2 3 sawa. We deal now hivi. Unaweza mwambie hivyo? Nitamwambia. Mtoi wako akikuja kuambia amevaliwa, amepigwa na mtoi mwingine. Nitamwambia deal nayo hivi na hivi na hivi. Lakini at the same time pia nitaenda kwa mode nimwambie hii shule ina gani ama nitaenda kwa mzazi fulani nimwambie wewe mtoi wako ni aje, lakini sitaingilia story ya watu hii. Let toys be toys. This is okay. Wewe ndio unaogopa baba ya mtu ashaini na wewe. Hata unaenda pale upate ule jamaa ni madharau ya team light skin. Una kazi ya hivi mtu. Hapana, sijasema hivyo. Bro. Ni kama mambo ya watoi. Check him. Uni mtoi. Wana reason, kuna vile wana reason. Tumetoka tuko hapa kusema vile experiences za watu ndio zina wa define. Usipoacha mtoi wako ajue kudeal na mtoi mwenye anamvaa. Hiyo si ni experience. Enye next time either atavaa na ama atavaliwa tena ama ata keep the peace. Bas ni experience. That said, ni nini ingine ulilearn shule? Na this is not limited to high school peke yake. Either primary school ama hata primary school ama hata nursery school. I remember nursery school kuna hizi inter-house games. Nursery? Nilikuwa nursery. Class 1, class 2 hapo. Class 3 hapo. Nakuru lakini? No. This one I was in Nairobi Pentecostal Church Academy. Okay. Sasa
I remember nikakuwa kwa one of the races, the obstacle races, which was egg racing. Oh, ile mayai kwa kijiko. Mayai kwa kijiko na toka teke. Sawa. So nikaenda hit 1. And no, the first time I tried it, hata siku qualify. You know, lishika hiyo kijiko, mayai ikaekwa run, hata 2 steps, hiyo mayai kadunda. And the next year came. Na same teacher akaniambia now, hold the spoon, but don't hold the spoon mbali. Najua? Shikia karibu. Inaitwa rigging. Si rigging, wewe sikiza. Sawa. Nikashika mayai ikaekelewa, tip, nikashinda hiyo race. Mpaka leo niko na hiyo certificate. Ilinifunza kitu. Don't work too hard. Work smart. There are different ways to skin a cat, lakini end result ni skinning the cat. Unaweza tumia long cut. Kuna watu wameng'ang'ana. Unajua? Na akifanya tu research kidogo about what anafanya. Unajua enda ujiri kuna internet. Ingia internet jamaa anafanya hiki kitu aje. What can I do to better 1 2 3 4? Just research on what you want to do. Be creative. Find the easiest way that you can do it and go hard for it. That's a good place to end. Don't work too hard. Work smart. Work smarter. That's a good place to end it, Maze, for this conversation. Kama kawaida time yetu hapa inakuanga less sana, but we extend this conversation to Nation FM 96.3. Inaitwa The Weekend Extension on Monday from 10 to 11 a.m. OJ, asante sana. So actually, na invite wase Sato this Saturday. Yes. Kesho. Kesho, yeah? Yes. Kesho pale opposite Kilimani School. Okay. Kuna event tuko nayo. It's more of it's been a tough year as we wind it down. So there's koroga hapo, and we're inviting everyone. If you can come there. We have fun. There'll be music, there'll be bands, there'll be bouncing castles, our toto, enough social distancing for you. Yeah, so welcome. Niliambiwa hiyo place ndio ile place DJ Mona size 8 walifanyikiwa. Mambo ya watu. Nilionyeshwa hiyo kitu jana, lakini sasa watu ambao wanajifundikaga na duve moja mambo yao siigiri yake. Nimesema utaongelea hiyo maneno. Sitaongelea mambo yao. Haya, sawa, asante sana mchungaji. Thank you very much for coming to the show. Thank you for having me, sir. Karibu tena na tena. Asante. Na mkumbuke OJ yako na YouTube channel OJ Flix, please subscribe na wafinye notification. Na kabela hapo. Shout out pia kwa notification gang wetu pale Weekend Edition. Maze. Asanteni sana. The family keeps growing. That's it for the Weekend Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.